the tax bracket. Yeah. It's good that you've interviewed Captain Karuri. If you look at the numbers, Sports Pesa, the company that this man was running during the pandemic period, they were turning in the 200 billion in terms of money that was being transacted by Sports Pesa. Their profit margins were quite huge. But that showed that the country has a lot of money that is not being directed to the right use. So if we can be able to mop up all this cash that is scattered all over, we can be able to use that money and direct it to investment that can be able to generate money. And that's why the diaspora also becomes a very important stakeholder that we cannot wish away. People bringing in $4 billion a year into the country, most of it may not be able to be seen in terms of direct investment in the country because it comes through families, it comes through addressing issues of healthcare, and maybe attending to burials and all those kind of things that, social issues. But if we are able to direct this money to safe economic instruments of investment, these people can be able to be guaranteed some return. So, for example, you can have a diaspora bond where they can put their money together and build their own express highway, the one we have seen here, which has costed the contractor around 60 billion Kenya shillings, that we as a country, over the next 30 years, we may have to pay 10 times of that. So if this money was put together by the diaspora community, and they said, for example, the Rironi to Mau Summit Road, which is costing $2 billion, it is our investment as the diaspora community, and it's put in a proper investment instrument, and a contractor is brought on board and does the road, and the returns are paid back to the diaspora community. This will be safe investment opportunity for these people working outside there, because they are working so hard, they are making money, but when this money comes here, it does not bring the returns they desire. So it's good that we have a ministry that is dedicated to the diaspora, and we come up with the safe economic instruments that these people can be able to use to make investments in Kenya. But I also want to touch on what my colleague has talked about, the issue of vengeance and forgiveness. We are calling upon the Deputy President who will be sworn in today to forget about the issues that went in the last 5 or 10 years. Those people who did that, probably they were serving the government of the day. And there are also people who will come and serve the government, his government, and they'll also go to certain extremes. The only things maybe we may need to not forgive is the issue of economic crimes. If there are any issues of corruption, we want them prosecuted, investigated properly. But other issues, let us forgive. Kasarani engineer, just to have a listen in. That is Esther Koimet. Up to the standard that they are required to be. And we're looking forward to a very, very beautiful celebration of our inauguration of our fifth president. Yes. You're a principal secretary in this government, obviously, and having been in government for the years that you've been in, what is your expectation, obviously, as a senior government official and as a Kenyan also? The expectation is that we will have, wonderful celebrations, that the new government will obviously get into office and be able to take our country forward. In terms of the manifesto, we've seen their manifesto, and we know that if that manifesto is delivered, then Kenya will move forward. All right. Good luck for you. Thank you. All right, Waziri Kandia, do you want to speak to us? Karibu sana, the former Minister for East African Cooperation. How are you doing? Fine, thank you. You've not seen you in a long time. Yes, I have been serving the country elsewhere. All right. But now I'm back. So yes, this is really a big day for all of us. How do you feel about today? I think it's a wonderful day for really for Kenyans. It's been a very difficult journey, and but at the end of the day, I think all Kenyans won, because we saw democracy really at play. And so today it's the inauguration of His Excellency William Ruto, and the Kenyans have chosen him, and it was confirmed by
the Supreme Court. So it's really a great day for Kenyans because, we just saw, like I said, democracy at play. So we're looking forward to his tenure, and I think he's ready to actually take up the mantle as the president of the country. So thank you. I really want to wish him all the very best and wish him well. Thank you very much. Waziri Phyllis Kandia speaking to us this morning from the Kasarani Stadium. This is the More International Sports Center, Kasarani. Indeed, that is John Jacob Kiria just bringing us to speed as Kenyans continue thronging the Kasarani Stadium. Now we want to take you over to Bungoma, where we have a reporter, Wycliffe Okech, to bring us up to speed with what is happening down in Bungoma. To you, Wycliffe, good morning. Well, a very good morning to you, Regina Wanyara, back in Nairobi. We are, of course, coming to you live from Bungoma County. Specifically, this is Kandui Shopping Center here in Bungoma County. This is the home constituency for the Ford Kenya Party leader Moses Masika Wetangula, who was the other day elected the National Assembly Speaker. And before coming here, we were just passing by his rural home here, which is just about a kilometer or even a kilometer and a half from this place where we are right now. And back at this place, there is not so much going on except for a few construction activities at that place. You do know right now, actually, he's in Nairobi for the big day of the for the event of the day today. You know, being the National Assembly Speaker, that makes him the third in command, and that will kick in immediately the event of the day. Immediately, the fifth president of Kenya, William Samoei Ruto, will have been sworn in together with this deputy, and that will mean that Moses Masika Wetangula will be the third in command insofar the constitution is concerned. But away from from that bit, we know that today the mantle of leadership of the country is changing from the fourth president, that is President Uhuru Kenyatta, to the fifth president, William Samoei Ruto. And there is so much expectations within the country from very different regions across the country here. And the point of interest, my interest here in Bungoma, is that now that Moses Wetangula is part of the government here, and the residents here are quite expectant of maybe some goodies, and that is the basis that I'm going to engage a few of the residents here, probably to share with us what are their expectations, what are their views of the outgoing regime, as well as their expectations of the incoming regime. And just starting with you, ndugu, ukinieleza majina yako kamili na ikiwa wewe ni mkazi wa eneo hili ama kaunti hii ya Bungoma. Tuko live KBC Channel 1. Nieleze majina yako, na leo kuna uapisho, kuna uongozi mpya unaingia. Matarajio yako ni yapi, na pia una yapi ya kusema kuhusiana na uongozi ambao unatoka? Jina kwanza. Majina naitwa John Juma. Tarajio letu, tunatarajia wakati tulikuwa tunamhitaji president wetu mwenye anaenda kuapishwa leo, tunatarajia mabadiliko mapya, apatilishe inji na watu kama sisi hasora, atupatilishie na atuangalie jinsi tulivyo na jinsi yeye mwenyewe alikuwa amepanga. Atapatilisha maisha yetu, atatusaidia kama hasara. Tumetarajia apatilishe vitu mingi, uchumi ashukishe, mbolea alisema atashukisha, ashukishe unga pia peleke chini, yani apatilishe maisha mwana inchi wa kawaida mwenye yako chini. Yes. Asante sana. Mama, karibia hapa, naona kuna njoo useme hapo. Kama anaogopa lakini anaongea kule nyuma sawa, tueleze majina yako kamili ndugu, na una yapi ya kusema kuhusiana na serikali ambayo inaondoka kwa sasa na ile ambayo inakuja leo? Majina naitwa Wandausi Kisielo, alimaarufu kama Kenneth wa Bukembe. Mimi natarajia mheshimiwa wetu Rais mtukufu William Ruto, ila ahadi alizotupea mwanzo, especially sisi watu wa Bungoma tunategemea sana ukulima.
Sasa akikuja upande wa mbolea, akizusha mbolea atakuwa ametusaidia. Alafu ukikuja kama kuna factory mingi hapa Bungoma, especially Mumias, Nzoia, Shuka, Pani Pepa, hizo pia akisishughulikia atakuwa amesaidia mwananchi wa kawaida. Alafu ukikuja upande wa elimu, kuna elimu imekuja hata inatuchanganya mpaka kutamka jina ati sijui CPC ama PPC, kitu kama hiyo. Hiyo kitu mheshimiwa wetu Rais William Samoei Ruto alituahidi ya kwamba akikaa kwa kiti hiyo kitu anaenda kututolea. Na mimi niko na mtoto ako ati sijui grade 3. Unanipata mzuri? Huyo mtoto anasema ya kwamba kuna sehemu katika kuku, yani walete kuku mzima ati apeleke shuleni kuku mzima, alafu katika hiyo kuku kuna hale hakipande hako ndani ya stomach hanaitwa emondo, sijui nyinyi mnaitanga aje hiyo filikizi. Waswahili wanaitwa filikizi. Sasa imagine mtoto anapepa kuku mzima apeleke shuleni itolewe filikizi isomwe, alafu hii sehemu yote imepaki itafanya namna gani? Sasa mheshimiwa, kwa darasa moja unapata watoto wako kama 120. Kila mtoto anapepa kuku. Haya, hiyo kuku inasemekana watoe tu hapa sehemu wasome. Sasa hii sehemu imepaki yote inasama ndani ya maji. Sasa mheshimiwa Ruto, hii CPC alituambia jana mambo na mbolea, Biblia ikipepa juu, ikitoka juu ifike chini mbolea imeshu. Mimi pia naomba ya kwamba akipeleka Biblia juu ikishuka chini CPC fanye nini? Ishuke chini fanye nini? Alafu hapa atakuwa ametusaidia. Alafu kitu kingine upande wa Bungoma pia aweke mambo na hii mambo na kusema ya kwamba ukulima wa miwa kuna madeni wanadai huko. Mumias kuna madeni wanadai huko venye nilisema mwanzo. Sasa akitushughulikia hapo na akuze hapo mahali, akusema ukweli, enda ya Mlembe tamrudisha tena huko baada ya miaka 5. Na kuna uzuri sisi Waluo tunasemanga kwamba ukishaoa mwanamke uzuri wake ni kuzaa mtoto, sio kucheza kitandani. Umenipata? Sasa Ruto ni bibi yetu tumeoa sasa. Tunataka tuone watu akizaa watoto ndio sasa tufurahie. Asanteni. Ukiona uchaguzi wa tarehe 9 mwezi Agosti, kaunti ya Bungoma ni moja hapo kaunti ambazo mheshimiwa Ruto aliweza kuzoa kura nyingi zaidi, swa eneo hili la magharibi. Na kwa hivyo inamaanisha kwamba kiongozi wa eneo hili ambaye alikuwa alichaguliwa kama senator, ingawaje kwa sasa amejiuzulu akawa speaker wa National Assembly. Unajihisi aje kwa vile kaunti ya Bungoma imeweza kutoa speaker wa bunge la taifa? Hapo tumefurahi tena tu sana. Unajua ikuangi rahisi kufikia katika kile kiwango, na tunatarajia kwamba mheshimiwa wetu sisi huko tunamuita Papa wa Roma, venye amefika mpaka hapo mahali inaitwa Speaker of National Assembly. Pia sisi watu wa Bungoma ni kama tumekaa hapo ndani ya serikali. Wakati anaingia parliament anapepa mkono juu anaanza kuongea, sisi tunafili watu wa Bungoma ni kama tuko tunaongea. Sasa sisi tunamuomba tu ya kwamba akiwa ndani ya bunge afanye kazi kwa usawa, asichakue wala asipakue, aunganishe Kenya. Kabisa. Na hilo jina Papa wa Roma lilitokea wapi? Papa wa Roma unajua ukienda kwa Romani, kwa wale wanaoshiriki katika kanisa Katolika. Umenipata? Hiyo Papa wa Roma ni yule anasimamia, wanaitanga wa Hurundo ama wanaitanga aje au fathers ama papas, wacha niseme hivyo, ama padre anasimamia watu wote. Sasa Honorable Wetangula, Bungoma ni kama baba wa Roma, maana Bungoma inamsikiza kwa sababu ni mtu anatenda haki na ukweli. Sasa yeye akisimama na aongee kitu, watu wa Bungoma wanafuatanga kwa sababu wanamuamini tangia jini mpaka juu. Ndio maana akapewa hiyo jina baba wa Roma. Yeye akisema ashasema. Regina, one more person here. Ndugu ndugu wengine tayari washatueleza matarajio yao, wanatarajia nini kutoka kwa serikali ambayo inachukua uongozi leo. Na pia ina maana kwamba serikali ambayo inaondoka lazima kuna tu mambo mengi tu ambayo tunakumbuka nayo. Wewe ukiwa mkazi wa Bungoma, ni yapi utakumbuka nayo serikali ambayo inaondoka? Jina kwanza. Jina langu ni Edwin Wanyama Barasa. Sasa sisi upande wetu
upande wetu, mimi ni dereva, tunaomba tu serikali ambayo imeingia hii ya mzee Samuel Ruto watusaidie mambo ya kutufumbua, mambo ya license sijui peleka lazima tuende sijui Nairobi wapi, hapana. Vile waliweka Huduma Center tutatumia tu pale, lakini hatujaona shida nyingine. Ni gani pengine tuseme unatokumbuka nayo serikali ambayo inaondoka kama rais wetu wa 4 Uhuru Kenyatta? Huyu atumlaumu yeye, acha tu aende, si hataki maneno. Sawa. Wewe nilikutafuta sana, njoo usimame hapa. Simama hapa. Jina lako ni gani? Tueleze majina yako na unayepi ya kusema. Kwa majina naitwa mama yao Hasola. Sema jina. Kwa majina naitwa Karo Mama Njugu Kandui. Nika hapa kufurahia mheshimiwa wetu Samuel Ruto kwa sababu ya kuchaguliwa kuwa president wetu. Mimi naomba tu uchumi teremke chini, aswa biashara, unga, mbolea, njugu, juu kila kitu imepanda, mpaka sisi wanabiashara tunapitia changamoto kubwa sana. Sasa naomba tu rais anapoapishwa leo, uchumi teremuke Bungoma, wanabiashara tuendelee na biashara yetu, kwa sababu saa hizi biashara kweli imetitimia. Haswa hata saa faida imerudi chini. Masomo ya hata naombea rais wetu Samuel Ruto anapoapishwa, shule mambo ya CPC iondolewe, kwa sababu mimi hata mtoto ananiambia CPC mimi hata sielewi. Naomba tu hiyo usomi itolewe, irudi masomo yetu yenye tulikuwa tunasoma kitambo, yenye mtoto anaweza elewa. Hiyo imefika. Sawa. Ndugu ya mwisho tutazamia kamera pale na utueleze majina kamili na unieleze tu, kuna swala ambalo nataka nijue kwamba nyinyi, wewe ukiwa mkazi wa Bungoma, serikali ambayo inaondoka ambayo ilikuwa inaongozwa na rais wetu wa 4 Uhuru Kenyatta, utakumbuka nayo ni nini utakumbukia, na pia matarajio yako kuhusiana na serikali ambayo Now we take you to Uasin Gishu County, where we have a Beatrice Gatonyengetich to bring us up to speed with activities down there. Good morning, Beatrice, to you. Kutoka kaunti ya Eldoret, Regina Manyara, tunasema chamge Regina, yamune Troy. Hapa ni katika kaunti ya Uasin Gishu na haswa katika mji wa Eldoret, ambapo bila shaka kama tujuavyo naibu mteule anatoka katika kaunti hii katika eneo la Sugoi, ambalo kutoka hapa ni kama takriban dakika 45 hivi kama unaendesha gari. Na wakazi wa eneo hili, mtazamaji, asubuhi ya leo wana furaha nyingi katika mioyo yao kuona kwamba kiongozi ambaye amehudumu kama naibu wa rais kwa takriban miaka 10 sasa anachukua hatamu nyingine ya miaka 5 hivi leo kutawala taifa hili kama rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Na bila shaka kutoka katika kaunti hii, hili ni jambo ambalo linajaza mioyo ya watu ama wakazi wa eneo hili furaha tele, wakiwa na matarajio mengi katika serikali ambayo naibu rais William Ruto, ambaye sasa ni rais mteule, atakuwa sasa anachukua hatamu. Bila shaka kuna mengi ambayo wanatarajia kama Wakenya wengi, kizingatiwa kwamba katika mji huu wa Eldoret kuna wafanyi biashara wengi na vile vile wengi wa wakazi wa kaunti hii pamoja na eneo zima la Rift Valley ni wakulima, na ahadi ya kupunguzwa kwa pembejeo na naibu na rais mteule, samahani, bila shaka ni habari njema kwa wakazi hawa. Lakini nisije nikasema mengi, kwa sababu ningependa kuwapa fursa waweze kusema na kuzungumzia matarajio yao kuhusiana na hatamu ya uongozi ambayo inachukuliwa hivi leo na kijana wa kutoka hapa nyumbani kwao ambaye amekuwa naibu wa rais na sasa atakuwa akichukua afisi ya juu zaidi hapa nchini Kenya. Karibuni hapa KBC Channel 1. Unaitwa nani na matarajio yako ni yapi, na unajihisi vipi siku ya leo wakati ambapo William Ruto atakuwa akichukua hatamu za uongozi wa taifa hili? Kwa majina naitwa Eric Kosgei, mimi ni mkaaji wa Uasin Gishu County. Tuko na furaha sana kwa sababu mteule Dr. William Samuel Ruto ameapishwa hivi leo. So majukumu yetu tulikuwa tunataka aweze kutupunguzia gharama ya mafuta na bidhaa vingi venye zimeweza kupanda juu waweze kushukisha chini. Asante. Asante sana. Na wewe kijana
naona labda umemkia shughuli zako za siku hivi leo, utakuwa ukifuatilia wapi shughuli ya leo kwa sababu naona hukuenda Nairobi? Kwanza kabisa naitwa Justus Leting. Tuko na furaha sana sisi kama wakaji wa Eldoret. Unajua wote hatukuweza kufika Nairobi kuona the live inauguration, but sasa itabidi tumeenda kuona kwa TV zetu nyumbani ama kwa job place tutakuwa ama online, tutakuwa tunafuata online mwanzo. Ndio tunaona KBC siku hizi saizi ndio channel 1 sasa. Tutakuwa tunaenda kuingia kwa platform yao kuangalia. Asante sana. Wewe kama kijana unatarajia nini kwa serikali ambayo inaingia? Ndio sasa ni Asla Nation imeingia sasa serikalini, na jambo muhimu kabisa tunataka ni kazi. Sisi kama vijana tunahitaji kazi mingi. Inazima hata hizi kwa office work ni ile hustle yenye tunaona sisi kama vijana tunaweza pata. Ile kazi ya mkono yenye inaweza tupea pesa. Si lazima ikuwa office work, but any job yenye inaweza tupea pesa. Asante. Na wewe kijana mwingine hapa, matarajio yako siku ya leo wakati ambapo kiongozi wa taifa atakuwa kichukua hatamu za uongozi, unatarajia nini? Kwa majina yangu naitwa Nicholas Waero, mkaaji wa Eldoret. Kwa kuwa tumefurahia vizuri sana kama vijana, na kwanza ni kushukuru vijana kama milioni 50 kwa kutimiza amani, kupiga kura, kwenda nyumbani, kaenda Supreme Court, tukagojea matokeo na ikatokea. Kwa ushindi tuko naye. Leo ni siku yetu ya muhimu, tunangojea tuapishiwe na rais wetu wa tano William Samoei Ruto, kwa kuwa kwamba alikuwa na maono vizuri ya kuelekeza vijana kujimudu kimaisha. Sio lazima ukue umesoma ndio uajiriwe ofisi kubwa. Kwa unaweza kuwa tumeweza pata youth fund, tunaweza pata anaweza fund sako, self help group. Kwa kuwa kila vijana tukue kwa sako, kila mtu ajimudu kimaisha. Asante sana. Kiongozi wa taifa anapochukua hatamu, kwanza nieleze yale ambayo unaweza kusema kuhusu uongozi wa Rais Uhuru Kenyatta ambaye anaondoka, na sasa hivi leo wewe kama mzee kutoka eneo hili, matarajio yako ni yapi? Ujumbe wako kwa rais mteule hivi sasa ni upi? Okay, kwa majina ni Johnston Kiblagat, mkaaji wa Uasin Gishu. So mimi kwa matarajio yangu, William Ruto tunamjua kutoka kwa background yake, vile yeye alikuwa mtu wa chini, tunaijua yenye amaiti wa Kenya atatimiza. Kama mambo ya ukulima, yeye ni mkulima, amefanya ukulima kwa muda mrefu. So sisi kwa upande usini wa kulima, na tunatarajia mambo ya ukulima itakuwa mzuri kwa wakati atashika utamu ya uongozi. Mbolea ndio tulinunua kwa bei ya juu, na yeye juzi akiwa mahali akasema atasukisha mpaka 2500. So akifanya hivyo, sisi watu wa Uasin Gishu tutafurahi. So ukiona saizi nikiwa hapa asubuhi, hatu kufika Nairobi, lakini tuko na screen hapa, ndio tutangojea yeye tuone kwa hii screen, tuvolie mpaka ya ashike Biblia. Asante sana. Asante sana. Ujumbe wako kwa Rais Uhuru Kenyatta ambaye anaondoka sasa hivi, unaweza kusema nini? Asante, kamwambia tu rais aende apumzike vizuri, retire vizuri, tunamtakia kila la heri. Na Ruto ambaye anaingia sasa, Ruto tunamtarajia sahi aturahisishe maisha. Unga by next week tutanunua 100 shillings, kilo moja, kilo mbili. Alafu mbolea tunatarajia ifike 2500, na sisi wakulima tuanze kupanda mimea yetu. Na wewe mmoja wa mwisho sasa, utasema nini? Kwanza kwa majina naitwa Bethel Sang. Unajisikiaje asubuhi ya leo kwanza? Kuna furaha sana. The 5th president of the Republic of Kenya anatoka hapa Uasin Gishu County. So tunangojea matarajio yake ambaye anaenda kutuambia. Kwanza upande wa biashara hapa Uasin Gishu County imeenda chini sana. Tunangojea mheshimiwa akishika utamu ya uongozi, at least aangalie sekta ya biashara na ukulima hapa Uasin Gishu County. So we are happy. Our 5th president anatoka hapa Uasin Gishu, na tunamtarajia, tutamsherehekea siku ya leo. Sina mengi. Asante. Mwisho kabisa, wacha niongee na huyu ndugu hapa. Unaitwa nani na kwanza unafanya kazi gani hapa Eldoret? Nashukuru sana. Kwa majina ni Amos Mahogo. Mimi ni mwanabiashara, niko na taksi ama hoteli pia. Na ninashukuru Mungu kwa sababu ya rais wetu ambaye ameteuliwa William Samoei Ruto. Na nataka kumwambia jambo moja, kwa sababu ni Mungu amesababisha aweze kupata hicho kiketi. Asijaribu kumwacha Mungu. Aunganishe Wakenya wote, na pia kama anataka Raila aende nyumbani ama mzee retire, ningeomba pia afikirie vile atampatia package pia yake ya kwenda nyumbani, na amsimamie kama rais ambaye pia anaenda nyumbani Uhuru Kenyatta. Asiende tu bure, sababu amepigania nchi kwa miaka mingi sana. Asante sana.
Regina Manyara, kama jinsi ambavyo unaona, kwa kweli hata upande huu wanataka kuzungumza, upande huu wanataka kutoa maoni, lakini kwa sababu ya muda sitaweza kuwapa kila mmoja nafasi ya kuweza kuzungumza. Lakini kwa wale ambao wameweza kuzungumza asubuhi ya leo, umeweza kusikia matarajio yao, wakisema kwamba wanatarajia rais atakapoingia na kuchukua hatamu zake za utawala hivi leo aweze kuangazia haswa masuala yanayohusiana na kilimo, kwani wakazi wa hapa wengi ni wakulima na wangependa bei ya pembejeo kama jinsi ambavyo aliahidi hivi majuzi, bei hiyo iweze kushukishwa na kuweza kufanya maisha yawe mepesi, ili wakazi na wafanyi biashara wa mji huu waweze kufanya biashara zao na pesa ziingie mfukoni. Na bila shaka mtazamaji, kama tujuavyo, wengi wa wakazi hapa tunatarajia kwamba hapa nyuma kuna televisheni kubwa, na tunatarajia kwamba watakuwa wakifuatilia shughuli ambayo itakuwa ikiendelea kule Nairobi ya kuapishwa kwa rais mpya pamoja na naibu wake, na bila shaka tutakuwa tukifuatilia matukio haya. Baadaye tutakuwa tukiondoka hapa kuelekea Sugoi, tuone majirani wa rais wameketi vipi, wanafuatilia vipi shughuli hii ya leo. Lakini kutoka hapa katika kaunti ya Uasin Gishu, Regina Manyara, haswa katika mji wa Eldoret, nataka kusema kongoi missing, tukutane hapo baadaye. Shukran sana Beatrice Gatonye kwa hayo yote. Naona pia wakazi hapo wa Eldoret wanakuvisha, nasikia kwa lugha ya mama ni Tinderet. Sijui kama nimetamka hayo maneno vizuri, lakini nikijibu salamu yako ya hali ya awali na Kalenjin, naweza jibu tuna Kimeru niseme muga mono. Now we bring you back to Broadcasting House and we take you to the current residence where we have our reporter Nancy Okware to bring us up to speed with the activities they are in at the President-elect's residence in Karen. Good morning, Okware. Well, a very good morning to you, Regina. We are coming to you live from the Karen residence, that is the Deputy President's residence right here in Karen. And for the past few hours, what we have been seeing that it has been a beehive of activity with a number of dignitaries, both local and international, making their way into this residence. And we believe that they have been holding talks with the President-elect Dr. William Ruto ahead of his inauguration. And we do expect that any moment from around 9 a.m. the President-elect will be leaving these premises and of course will be heading to Kasarani Stadium, where he will be inaugurated as Kenya's fifth president, meaning that there will be a transition from the fourth to the fifth administration. It has been a beehive of activity. Remember that since yesterday in the afternoon, the President-elect was at State House, Nairobi, where he met the outgoing President Uhuru Kenyatta, where they held talks. And remember that the outgoing president said that he is going to be at Kasarani later on in the day, just to ensure that he hands over the instruments of power to the outgoing to the incoming president. And security has been beefed up around this area. This is the first gate. This is gate A, and security officers have been on site just to ensure that everything goes according to plan. We have been seeing that a number of vehicles have been making their way into these, premises. But once they get at this gate, they are screened just to ensure that whoever is in that vehicle is someone who is supposed to be gaining entry into these premises. And if they find out that it is someone who is not supposed to be using this gate, then they are redirected to the other gates. Remember that there is gate B, there is also gate C around this area. In the next few minutes, we expect that we will be getting into the premises and just to see how they will be preparing to exit and head to Kasarani. Remember that there are a number of preparations that will be put into place just to see the first family in waiting ready to head to Kasarani. And we will be live just to give our viewers the latest from the current residence. But for now, there's not much that is ongoing, so I'd like to hand it back to you, Regina, in studio.
Thank you very much, Okware, for that update. Indeed, you're going to be keeping tabs on various parts of the country, including the Deputy President's residence. That's where the President-elect, Dr. William Ruto, and his family is domiciled. But after today, after 2 p.m., he's going to be coming back to State House. Now, what you're seeing is what is happening at the Kasarani Stadium. The doors were open from early as 2 a.m., and the stadium is already filled to capacity, with organizers as well as security apparatus ensuring that an extra 20,000 sitting area capacity has been availed, where Kenyans who had already or had gone there anticipating to sit at the terraces that are now full to capacity can watch the live broadcast from the screens that are going to be mounted there. Later on, we are expecting over 20 heads of states there that have already confirmed. At least 10 have confirmed, while a few others have also sent official presidential delegations, including the United States of America, that has sent a 5 presidential delegation there that is led by Trade Representative Catherine Leah there. We have Zambia, Seychelles, Tanzania, Somalia, South Sudan, while Congo Brazzaville there has sent a message and a representative, as well as Guinea-Bissau. Those are just the pictures that you're seeing on screen there. Kenyans already upbeat about the upcoming inauguration. Now, from Kasarani, Nairobi, we take you to Kilifi County, where we have our reporter Michael Modiga keeping tabs on what is happening in Kilifi. Good morning, Modiga. Yes, Regina Manyara, good morning. Nipo katika kaunti ya Kilifi ambapo naungana pa na wananchi kunijiza tu kwamba hali ikoje, manake ni shamra matayarisho wako hapa tu, wamesikia furaha kuhusiana na jinsi hali ilivyo. Manake tu ni kwamba leo ni ile siku kubwa, kichukulia kwamba ama hali ilivyo ni kwamba rais mteule Daktari William Samoei Ruto anaapishwa rasmi kama rais wa 5 wa taifa la Kenya. Na nimetembea katika kaunti ya Kilifi kupata tu maoni ya wananchi. Hapa nipo katika eneo la Kibaoni na napatana tu na kaka, naeleza naitwa nani na matarajio yao ni gani. Serikali inaingia mpe ya awamu ya 5. Kaka, unaitwa nani na tuambie kwamba unatarajia nini? Tizama kamera. Mimi naitwa Joseph Osoro, ni mwanabiashara katika hii town ya Kilifi. Natarajia mambo mengi zaidi kutoka kwa rais mteule. Zaidi ni wanabiashara wanaongojea ile ahadi aliyoiweka, na watu wengi wana imani kwamba atatekeleza yale anayeondoka kutekeleza. Kwa hivyo tuna furaha tuko katika hii watu wa hii kijiji, wa hii town. Kuna ukweli ni kwamba mtu huanzia badogo na anamalizia bakubwa. Kwa hivyo tuna uhakika, kwa sababu watu wote waliosimama hapa, Wakenya wengi ni wa hali ya chini, na yeye alianzia pale chini, na huyo mtu lazima atakumbuka wale watu wa chini na ataanza na wale watu wa chini. Na nina uhakika, kwanza niangalie maslahi ya wananchi wa Kenya kwanza, wale wa chini. Tena tuondolee hii kitu inaitwa CPC, kwa sababu mtoto anatumwa mkate maamri apeleke shuleni. Lakini tuangazie kwamba CBC ni mfumo uko umeletwa ili kuweza kurahisisha wakati wanafunzi wanatoka shuleni wao wanaweza kujitegemea. Lakini katika masuala mazima ya masuala ya miundombinu na uongozi, masuala ya biashara, unatarajia nini kama watu wa Kilifi ili maisha yaweze kuimarika? Kwanza kitu kikubwa ni miundo msingi. Kidogo anaondoka amejaribu kufanya. Tunahitaji Rais Ruto anapoingia kwanza aangalie huko kwenye vijijini, maana kunahitajika maji kama Bamba, Ganze, Jira, kunahitajika maji. Kitu ya kwanza kunahitajika ukulima, na yeye tuna uhakika yeye kasi yake kubwa ameifanya kwa waziri wa kilimo, alifanya mambo makubwa. Kwa hivyo tunatarajia katika Kilifi County yetu kwanza aangalie mambo ya kilimo, watu wapate maji, hospitali zetu ziwe na madawa. Tunahitaji mambo yale ambayo ni muhimu kuliko yale madogo yale tunafanyiwa. Hatuhitaji mtu aje kufanya vitu vikubwa ambavyo avisaidie ule mwananchi wa kawaida.
So tunahitaji hizo barabara zijengwe, tunahitaji vitu zote zifanyike kwa sawa. Naam, shukrani sana. Pia nitakuwa naweza kupata maoni pia ya baadhi pia wakazi kutoka katika kaunti ya Kilifi. Kaka karibu. Ni kwamba kidogo wanaona haya kwa kamera, lakini pia kuna kaka hapa. Baba, tueleze unaitwa nani na matarajio yako ni gani sasa serikali ya awamu ya 5 inapoingia? Utakuwa unatizama kamera. Mimi naitwa John Kaindi. What I want is peace in this country. Peace is very important. The election has gone and the politics will continue, but we need peace politics. Those who win, those who lose, they should maintain peace. Because now we wait for what will happen, and what we need is a president to serve all people in this country. And that was very important. And I think what we can say for the incoming president is to make sure peace is there and intimidation should not be there. Because if he can pull out his arms to intimidate us, we not live the free, fair, how we have been living. And this, the speculation which has been going on, and we don't need to see it anymore. Okay, so tunatarajia kwamba Kenya iweze kusonga mbele, wananchi wote wakae kwa amani, na kwamba walioshinda na walioshindwa waweze kuwa kitu kimoja, na makubwa zaidi, wewe kama mkazi wa Kilifi unatarajia nini? Mimi kitu natarajia, my president is Mungaro, my governor and the top government, but Mungaro should make sure that the problem we have in this Kilifi is losing maji every now and then. And some document which has been going on, some has stopped, some has going on. That's a Mungaro should pull up his socks to save us. Okay. Kilifi we are really suffering. Okay, sasa asante sana. Pia kuna kaka pia bado kwa tueleze tu majina yako, naitwa nani, na labda leo ni kwamba serikali ya awamu ya 5 inaingia uongozini. Wewe kama mkazi wa kaunti ya Kilifi, Mkenya, tumepiga kura tumemaliza. Matarajio yako ni gani wakati serikali inapoingia? Asante sana. Kwanza kabisa majina yangu ninaitwa Bernard Kai Nzaro. Ninatoa shukrani jambo la kwanza kwa Mungu kwa sababu ya ushindi wa Daktari William Samoei Ruto. Kitu cha kwanza, yeye akiwa anaapishwa hii leo, baada ya kuweka chini Biblia, aangalie uongozi wake, waangalie uchumi ule ambao umedidimia hapa Kenya. Kwa sababu Kenya wengi ni mahaslas. Ile bottom up, ile style ambayo alikuwa anaongea, itakuwa njema kabisa akiwa atatekeleza. Kwa sababu wengi ni walala hoi. Biashara ziimarike, biashara ziinuke, watu wa pikipiki, mama mboga kama alivyokuwa anasema, wazee. Hiyo ndio itakuwa kitu cha kwanza kabisa hii Kenya kusimama na kuimarika, kwa sababu uchumi umezorora kabisa kabisa kabisa. Nachukua fursa hii ya kusema kwamba hata ingawaje nchi imepitia hali ngumu ya kiuchumi wakati huu, lakini nina imani ya kwamba huyu rais mpya ambaye kwamba anachukua uongozi leo hatamu, naamini kwamba mambo yatabadilika, na ninaomba Mungu kwamba amsaidie, amtie nguvu, aweze kuongoza kwa hekima. Wale ambao walikuwa upande wake, wale ambao hawakuwa upande wake, sote tumekuwa watoto wa moja wa Kenya. Kwa hivyo tuwe tutapata equal rights na tuhudumiwe sawa sawa kabisa. Mahospitali, miundombinu itekelezwe sawa sawa. Hiyo ndio furaha ya mwananchi wa kawaida. Kwa hilo Mungu akusaidie sana rais mpya, na Mungu ambariki zaidi na zaidi. Kila eneo la nchi hii tuone uongozi mzuri kabisa, ili na sisi tuseme tunafurahi. Na shukrani sana. Pia vile ningeweza kupata kiongozi wa bodaboda hapa aweze kuzungumza, kijana ambaye anaweza kusimamia wengine wa bodaboda. Kaka karibu, uweze kutueleza tu labda matarajio yenu ni gani wakati huu tunapoingia katika serikali ya awamu ya 5? Wewe kama kijana ambaye unaangazia vijana wako hapa, na pia vile waendeshaji bodaboda ambao wengi ni vijana, labda mnatarajia nini na matumaini yenu ni gani hasa katika wakati huu tunapoingia katika serikali ya awamu ya 5 kama kijana? Kwanza kwa majina yangu kamili naitwa Atibu Ahmadi. Mimi pia ni mwana bodaboda, nilifanya kazi ya bodaboda. Kitu ambacho tutarajia kutoka kwa president wetu ambaye kwamba tulimchagua Dr. William Samoei Ruto ni kuwa aangazie sana swala la upande wa mafuta. Maana kama mabodaboda tuumia sana upande wa mafuta. Unaweza ona kwamba mwana bodaboda ametia mafuta, lakini ukiangalia ile pesa anayopata kupitia yale mafuta aliyoweka ni kidogo, kwa sababu ile pesa anayotumia kuweka mafuta ni nyingi kuliko ile pesa ambayo yapata kupitia ile biashara yake ya bodaboda. Hilo ndo swala zima
ambalo tunataka Dr. William Samoei Ruto ambaye ni rais wetu ambaye anaenda kuapishwa siku ya leo aliangazie sana ili swala la mafuta kuwa iende kushukishwa mafuta ili tuweze kupata na sisi kitu kidogo kupitia hizi biashara zetu za bodaboda. Kama venye walikuwa wakisema bodaboda mama mboga, sasa ili bodaboda tuione kweli sasa akitekeleza katika hii serikali yake ya awamu ya 5 kama rais wa hii taifa letu la Kenya. Naam, shukrani sana. Bila shaka ni maoni yao hapa wakazi katika kaunti ya Kilifi, nikiwa katika eneo la Kibaoni. Wamezungumzia masuala mengi muhimu, masuala ambayo wakiweza kumtaka rais anaingia katika awamu hii ya 5 Daktari William Ruto kuweza kuiangazia. Wameelezea masuala ya miundo mbinu, miundo msingi, wakitaka pia hospitali ziweze kupata dawa ili vile vile wakati watu wanaweza kutafuta yale matibabu waweze kuwa na ule urahisi na kuweza kuona angalau haki yao ya kikatiba kuweza kupata huduma bora inaweza kutekelezwa. Pia vile vile wameangazia masuala ya hali ya kawaida ya mwananchi ili kuweza kuhakikisha kwamba hali yake kimaisha imeweza kuinuliwa. Pia vile vile masuala ya biashara, wakitaka biashara ziweze kuangaziwa. Tukiangazia kaunti ya Kilifi ni mojawapo ya kaunti kubwa ambazo zimejikita katika eneo zima la Pwani, na hapa katika kaunti ya Kilifi mengi ama hali ya kiuchumi ni kwamba kuna uvuvi na pia vile vile kuna masuala ya ukulima na rasilimali nyingi katika kaunti ya Kilifi, na pia vile vile ni mojawapo ya zile kaunti ambazo zinasifika sana katika masuala ya utalii, zikiwa na fuo za bahari zenye kupendeza na hoteli hoteli za nyota 5 wanavyosema katika lugha ya Kiingereza, hoteli ambazo zinakubalika katika rubaa za kimataifa. Kwa hivyo masuala mengi hapa wakitaka hasa pia vile vile masuala ya ajira kuweza kuangaziwa, vijana kuweza kupata ajira. Kwa hivyo ni mengi tu ambayo mweza kumwelezea rais mteule marais anaingia kwa sasa Daktari William Ruto ili kuweza kuyatekeleza. Kwa hivyo tumekita kambi katika kaunti ya Kilifi kukupasha tu jinsi hali ilivyo shamra wakati wanapojitayarisha kuweza kuona rais wa awamu ya 5 akiweza kuapishwa. Kwa hivyo tumekita kambi hapa na tutakuwa tunaweza kukufahamisha mengi zaidi wakati taarifa zinapoendelea kuchipuka. Mwenzangu Manyara kutoka kaunti ya Kilifi, Michael Mwandinga, kazi kwako. Shukran sana Michael Mwandinga kwa hayo. We'll continue keeping tabs on various parts of the country as Kenya puts another mark in history, and this is going to be happening at Kasarani. Now let's have a listen into what Deputy President-elect Rigathi Gachagua has to say. It's less and less government in their lives and more services to the people of Kenya. Kenyans are they have quite high expectations, and maybe let me just ask this question. When the Deputy President, William Ruto, who is now President-elect, joined hands with President Uhuru Kenyatta, we saw quite a good relationship, and now you sound so confident about your working relationship with the President-elect William Ruto. How sure are we, or what do you have to show that things are not going to go south like they did in the Jubilee government? Myself and William Ruto have come a long way for the last 20 years. We are buddies and we are friends. One thing about William Ruto, he has no inferiority complex. He will not be bothered that I'm a good worker, I'm a performer. He will be quite happy when I perform, so that I augment his work, I compliment his efforts. So there is no way me and him can have a conflict, none whatsoever. The conflict between William Ruto and Uhuru Kenyatta was brought about by inferiority complex, because the president had inferiority complex. He was unhappy that William Ruto is a performer, and therefore he wanted to cut him to size. It was unnecessary. I will be bringing energy to the presidency. I will be complimenting Dr. William Ruto. I will be supporting him. He's more than happy to have a good worker, somebody focused, somebody hardworking like himself, so that with the combined effort, because that is what this country needs. This country is in such a bad situation. It needs serious workers. You can't want a deputy who is just there, who is not a worker, who is not a performer. So I want to assure the people of Kenya that the issues you saw between President Uhuru Kenyatta and Dr. William Ruto will not be there. I want to say that with certainty. Me and him have sat and
discuss. In any case, he has spelled out my duties quite clearly. And when he does the executive order, number 1, my duties will be clearly spelled. In fact, I'm complaining he has allocated me too much work. I'm already fretting, on the workload. He has confidence in me, and he's giving me serious responsibilities to be able to help him to govern this country and to turn around the economy. So I want to tell the people of Kenya to be assured that we'll have synergy, we'll work in a good partnership, and we complement each other. And mine is to support the president. Mine is to back him up. Mine is to make sure that the roles he assigned me are implemented with military precision. Mine is to make sure that the country is moving in the right direction. And mine is also to keep my ear to the ground, to listen to what people are saying and advise him appropriately. And luckily for Dr. William Ruto, he's a good listener, and he takes advice, with humility, and he doesn't take offense when we tell him this and this, what he's doing probably is not right, probably Kenyans are not happy. He takes it in good stride. So, and that is a mark of leadership, the ability to listen, agreeing to be advised, agreeing to be corrected, and agreeing to have a discussion with your juniors. When you respect your juniors and you treat them with respect and acknowledging that they also have some brains, then work becomes very easy. Dr. William Ruto has respect for the people under him. He has tremendous respect for all of us. Even young members of parliament, he gives them time and he listens to them. And many a time he has taken a position, and some junior members of parliament have advised him against it, and he has, with happiness and heartily agreed to the advice. So I am sure that we'll have a government that is full of consultation and consensus, and that is what will make us succeed, by consulting regularly, by agreeing to disagree, by having meetings and staying with our members of parliament, discussing with our governors, having many parliamentary groups meeting, and meetings allowing people to prevail and people to discuss freely, so that they can inform him and he can get better knowledge to assist him in decision making. As the incoming deputy president, do you actually think maybe there should be a constitutional amendment just to make sure that the roles of the deputy president are constitutionally defined, such that we just don't leave it open to be like an assistant of the president? Do you think the roles should be constitutional? Probably in future, but for now it's not necessary. My duties will be well spelled out in the executive circular, and me and William Ruto, we have agreed what I need to do. In fact, I am already feeling the heat of what he has allocated me. So for now it's okay, but probably because of future, you may get another president like Uhuru Kenyatta, who has no regard for his deputy. Probably going forward, that is food for thought. It's something that our lawmakers need to look at, so that we don't have a situation like we had between Uhuru Kenyatta and William Ruto. But in our case, because of the kind of personalities that we are fine and we are okay. But for posterity, I think it's food for thought. Maybe before I let you go to join your family in the Thanksgiving ceremony, we saw a letter released yesterday by the Azimio la Umoja presidential candidate Raila Odinga, saying that he will not be attending the inauguration ceremony of the 5th president and you as the deputy president for various reasons that he outlined. What do you think of that? What are your thoughts on that? And also, what do you have to tell Kenyans on this particular day, so that I can let you go? I don't think Raila Odinga is one of our concerns. I mean, surely, be fair to us. We have a country to run. We have a 10 trillion public debt, 14 million Kenyans in CRB, 6 million unemployed people, imaginable, prices of food commodities. Where would we get time to bother about Raila Odinga? Raila Odinga is a Kenyan. He's a senior citizen. He's free to do what he wants. Yeah, but he's really, I must tell you, he is not among our priorities. And really, we are not really bothered. Yeah, because we have work to do. We have been given a mandate by the people of Kenya, and that is what we want to focus on. And we really don't want to get involved in sideshows, by what Raila Odinga is saying. Oh, he'll come, he'll not come. It doesn't matter. The function will go on. Kasarani is full. We can't even accommodate the people who are there. That is what is important. As to what he wants to do, I think we leave it to him. But I want to say we'll accord him his due respect as a senior citizen, and we expect him to lead the opposition to keep
us in check. You know, we don't want a situation where we have a one-party state. We don't want a situation where Uhuru Kenyatta swallowed the opposition and we had a mongrel of a government. You don't know who is government and who is in opposition. We are happy to have a working opposition to oversight us and keep us on check. And I invite Raila Odinga and the Azimio group to take up their place and keep us on check and oversight us and call us out when we are out of order and criticize our decisions and make suggestions as to how we can make this country better. And I think that is what the former Prime Minister should do. Immediately take up his role and lead Azimio in keeping us in check and oversighting us and making sure that we are held to account, because it's important that we be held to account for what we do for this country. One question from the national broadcaster. Thank you very much, Your Excellency. This is Geshoki Wachira. Looking at the just concluded polls, out of 22 million registered voters, 7.1 voted for you and William Ruto, 6.9 voted for Azimio, while another like 7 million did not abstain from the vote completely. What measures will you be putting in place maybe to enhance national unity and cohesion? But there is national unity. An election is just an event. The fact that people have voted this way and that way doesn't mean they are disunited. When I listen to the people of Kenya, people have moved on. It's only the politicians who are talking about bringing people together. Bring them together to do what? Kenyans have a new government and they want the government to start working for them. And we shall work for everybody, those who voted for us and those who did not vote for us. Kenyans are united by a desire to be served by their government. Kenyans are busy with their daily hassles. The only people who are talking about a division are the political class. But the ordinary Kenyans, you have seen, they have moved on. They have refused to go for demonstrations. They have refused to protest. And Kenyans have moved on. What we need to do ourselves is to work for the people of Kenya. We will unite them by giving them service uniformly. That's the way to unite Kenya. You don't need to do anything else. It's to take development to every part of this country. Is to create a good working environment for all Kenyans across the country without discrimination. That is the way you unite the people of Kenya, by action, by working for everybody, by treating everybody equally, by having equity, by taking development to every part of this country. That is what we intend to do. Thank you very much. Your family is here, and a number of them, including the extended family. And how crucial actually have they been with you, including even your wife? That is my family is a wonderful family. When I got in trouble with the state because of my political stand, and the state unleashed very serious and brutal persecution mechanism, my family stood with me. My wife, Pastor Dorcas, she has prayed for me every day. She has walked with me. She has stayed by my side. She has never left me one day. My two sons, Kevin and Keith, are wonderful boys. They have been with me in very difficult times. Even when I was in prison, they were there for me, bringing me food, coming to check on me and encouraging me. My immediate family, the Gachagua family, has been with me in prayer and supporting me and urging me on. My extended family has been very good to me, and I want to tell the people of Kenya to take care of family. But at the end of it, those are your people. When things were very difficult for me, my very good friends ran away from me. My business partners betrayed me. Others disowned me. Others switched their phones on me. Others blocked me. Others disappeared when they had them around. But my family never deserted me a single day. I want to urge the people of Kenya, please take care of your families. Show them love and compassion. Those are the only people, when the chips are done, you can rely on. All these other people can desert you, but family will also stand with you. And I'm entirely very grateful to my family for standing with me in very difficult times and circumstances. Just a quick last one. In 2013, we saw that is Deputy President William Ruto, who is now the President-elect, accompanied by then President-elect Uhuru Kenyatta, head to State House just in the few hours before the official handover, and have a moment actually with the outgoing president then, the late Mwai Kibaki. But yesterday we didn't see you at State House. Maybe was there a reason? No, I was not able to go because I was busy. I was in charge of the political mobilization you have seen in Kasarani. And you know, one of the things that I do myself, one of my strengths is political mobilization. I
have mobilized all my lives. I mobilized for President Moi. I mobilized for President Moi Kibaki. I mobilized for Uhuru Kenyatta. And I told my boss, if I've mobilized for all these people, I must mobilize for myself and my boss. So I decided to take personal charge of what is going on in Kasarani. In any case, my boss went to meet his counterpart. I'm not in that level. I'm a small man. I'm a very small man. And you know where I've come from. I'm not even supposed to be here. If these human beings are their way, I would be elsewhere. It's only God who, miraculously, through His grace and mercy, who have allowed me to be where I am today. So I am told they had a good time, but I was busy with political mobilization to make sure that all our people are in Kasarani, they are taken care of, and I'm happy that thousands have turned up. In fact, we have a serious capacity to accommodate them. What do you make of his statement that he'll hand over with a smile? He'll hand over with a smile, but his leader is Raila Odinga of Azimio? I don't want to talk about my friend and former boss Uhuru Kenyatta. We have come from far. What I need to do is that when things are settled, I need to go and look for him and we have a cup of tea and we chat about the good old days that we used to have together. On a very, very light note, Bona Deputy President-elect, are you aware of your latest nickname? I hear many things, but I stay focused. Should I let you know? Yeah. Maybe. I hear many things. Well, she knows many things around me. She stays around me all the time. And I've told you she has been a blessing in my life. And in these difficult circumstances for the last 4.5 years, she has held me, my hand. She has been around me. She has prayed for me. Not a single day has she ever chickened out. She's a strong woman. And even when I was almost giving up in this journey, she encouraged me to move on. The same with my two sons. They told me, Daddy, let's push on. And here we are today. And freedom is here. We feel free. It's not been easy. Thank you very much. Another. Absolutely. Yeah. How do you feel today? Very excited. One, to see my husband's dream come true and him being given that job by Kenyans to be able to serve them. And we are ready to serve. Yeah. You seem to quite know even his nickname, Rigiji. Does that mean you're so hands-on with him, whatever he does, his political life, everywhere, and how crucial have you been in his entire journey? By divine design, I'm his helper, and that is a role I play. Yes. And you see, this other one, we have sons, and they always joke, we are family, and therefore they come and show his daddy and say, this is what people are calling you, Rick G. Can you wear these my glasses and all that? It is interesting, even for him. Going forward, what should Kenyans expect? What role will you be playing? Supporting my husband, of course, and also taking my responsibility as a mother. Now, as a mother of the nation, together with Mother Rachel Ruto, we are going to do what a mother should do, nurture and help, and make sure that things are going on all right in the nation. Yes. Thank you very much. Thank you. How close is the second family to the first family? We are friends. Very close. Confidence, yes. Thank you so much. Thank you very much, Your Excellency. Indeed, as you can hear, that is indeed. Oh, well. Now, those are live pictures coming from Deputy President-elect Rigathi Gachagua's residence there in Karen, flanked by his beautiful wife, Pastor Dorcas, who has just said in her role to execute, she is going to be a mother, but now a mother to the nation. And also on a very light moment there, she told us that she's aware that a majority of Kenyans, especially on social media, refer to her husband as Rigiji. Now, as you can see, KBC Channel 1 has you covered in the event that you've not made it to the Kasarani Stadium. While we are broadcasting from various parts of the country, Bungoma there, we're in Uasin Gishu, we are in Kilifi, we are at the Central Business District, and above all, we are where history is going to be made once again, and that is the Kasarani Stadium there. And Kenyans thronged the Kasarani Stadium from early as 2 a.m. and provisions have been made for at least 20,000 more who could not fit into the stadium that is already full to the brim. We take a quick
breather. We'll be right back with this special coverage of the change of guard, where Deputy President-elect, actually President-elect and his deputy are going to be sworn in, and we are expecting Deputy President-elect Rigathi Gachagua and his wife to arrive at the Kasarani Stadium at 11:35, and this is going to be 5 minutes before President-elect Dr. William Ruto also accesses the stadium. A quick breather, we'll be right back. Change your thinking, Skizatune, dial star 811 star 961 hash. When you change the quality of your thinking, you change the quality of your life. Sometimes instantly, just as positive words can make someone calm, smile or laugh, your thoughts will react to the world in real time. So, change the quality of your thinking. Dial star 811 star 961